नमस्कार, म भगीरथ योगी लन्डनबाट। आज हामी जनचासोको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर तपाईँहरू सामु आएका छौँ। बेलायतले यसै वर्षको सुरुदेखि हङकङमा बसिरहनुभएका ब्रिटिस नेसनल ओभरसिज BNO पासपोर्ट होल्डरहरूका लागि ब्रिटेनमा बसोबास गर्न पाउने गरी आवेदन दिन पाउने नियम ल्याएको छ। हङकङमा बसोबास गर्ने भूतपूर्व गोर्खा लगायत नेपाली समुदायका जिज्ञासाहरू आज हामीले अध्यागमन सम्बन्धी ब्रिटिस विज्ञ वकिलहरू सामु राख्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको प्रायोजन एभरेस्ट ल सोलिसिटर्स लिमिटेडले गरेको छ र लन्डन नेपाल न्युज.com, ग्लोबल नेप्लिज.com, osnepal.com लगायतका पेजहरूबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रमको सुरुमा म एभरेस्ट ल सोलिसिटर्स लिमिटेडका प्रिन्सिपल सोलिसिटर श्री राजु थापाज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भैरवज्यू। नमस्ते र सबैलाई गुड मर्निङ पनि। म राजु थापा, एभरेस्ट ल सोलिसिटरको म प्रिन्सिपल सोलिसिटर र म अलिकति BNO को बारेमा धेरै चासो पब्लिकबाट भएको हुनाले यो कार्यक्रम हामीले सुचारू रूपबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न भनेर हामीले फेब्रुअरीदेखि ताके तापनि हाम्रो यो पेन्डेमिकको कारणबाट हामीले यो प्रोग्रामलाई हामीले अलिकति रन गर्न सकेनौँ र त्यसमा पनि हाम्रो ब्यारिस्टरहरू चाहिँ सबै चाहिँ उहाँहरू बिजी भएको हुनाले पनि बल्ल हामीले यो सेड्युल मिलाएको छैनौँ र यो इमिग्रेसन अपडेटको चाहिँ यो स्केड्युल चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुसार यो सेकेन्ड अपडेट चाहिँ हो। BNO को बारेमा अलिकति यो एरिया अलिकति कम्प्लिकेटेड एरिया चाहिँ छ र यो BNO को परिचय चाहिँ यो हङकङ नेसनालिटी एक्ट 1985 ले गरेको चाहिँ छ र यो वास्तवमा भन्ने हो भने यो साइनो र ब्रिटिसको संयुक्त घोषणा सन्धि 1984 ले गरेको हो। यो हङकङको सार्वभौमिक सत्ता बेलायतले चीनलाई 1997 मा हस्तान्तरण गर्नु पूर्व ब्रिटिस डिपेन्डेन्ट टेरिटोरी सिटिजनको रूपमा स्थापित भएको चाहिँ थियो, जसको सम्बन्ध र अधिकार चाहिँ हङकङमा मात्र चाहिँ सीमित थियो। तर त्यस्ता नागरिकहरूले बेलायतसँगको सम्बन्धलाई सुरक्षित राख्न BNO को रूपमा रहन हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि सुरुवात भएको हो। अहिले 2.9 मिलियन चाहिँ BNO हङकङमा रहेको र 2.3 मिलियन चाहिँ BNO को आश्रितहरू रहेको तथ्याङ्कमा चाहिँ जनाइएको चाहिँ छ र ब्रिटिस पासपोर्टहरू जुन चाहिँ नि BNO को जुन चाहिँ नि राजधानी चाहिँ छ पासपोर्ट त्यो 4 लाख चाहिँ वितरण भएको र करिब 2 लाख BNO राजधानीको आवेदनहरू पेन्डिङमा रहेको चाहिँ छ। अब म अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ म अलिकति अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा म अलिकति रूपान्तरण गर्छु र हाम्रो यो मोडलहरू चाहिँ कसरी भने आजको जुन सेसनहरू चाहिँ छ 3 जना ब्यारिस्टरहरू हुनुहुन्छ, एकजनाले होस्ट गर्नुहुन्छ एडिस विलफोर्डले र राफेल जेसुरम र किलिन म्याकार्थी, उहाँहरू धेरै अनुभवी ब्यारिस्टरहरू हुनुहुन्छ। Good morning everyone. First let me introduce myself. My name is Raju Thapa. I'm Principal Solicitor and Director of Everest Law Solicitors Limited. We established the Everest Law Solicitors in December 2011 and we are based in Ealing Broadway, West London. Today we are running the webinar on the topics of new Hong Kong British National Overseas Visas and the BNO route to the UK. I feel honored to welcome all participants and audience for taking a keen part in this important program. I'm sure that you will feel enriched with knowledge after completion of this event. I welcome you all once again to the webinar and hope that you will all have a great time ahead. And I extend warm welcome to all media's participants in today's webinar program and your valuable contribution for publishing and circulating the news for today's program. Let me see. Thank you, Mr. Tapper. My name is Ellis Wilford. I'm an immigration and nationality barrister at the 36 Group in Gray's Inn in London. It's my pleasure this morning to introduce two of my colleagues,
to talk about the British National Overseas Visa. Both highly experienced immigration and nationality lawyers. Keelan McCarthy is a barrister at One Pump Court, and Raphael Jezeram is a barrister at the 36 Group with me in Gray's Inn. If I can hand over to Keelan now. Thank you, Ellis. Good morning from London, everyone, and good afternoon to those of you who are listening overseas. It's a pleasure to be here. I have prepared some slides for this presentation, and I'm just going to try to screenshot now. Hopefully that will work. Hopefully you're all able to see those slides now. Ellis, can you just confirm that they're visible? I can confirm that I see the Okay, that's wonderful. British National Overseas. Okay, so today we're going to be talking about the new visa, and the British National Overseas Visa, also become known as the BNO visa or the Hong Kong visa. The first question, who is a BNO? Who may qualify for this? It's a limited category. There are a fixed number of people. Essentially, if you were a British Overseas Territories citizen by connection with Hong Kong and you registered as a British National Overseas before the 1st of July 1997, then you're a BNO. Unfortunately, if you are not already a BNO, you've missed the cutoff date. You cannot now apply to become one. If you're not sure... Sorry, Kiran, can I help to translate it into Nepali? Oh, please do. Can we go back to the previous slide, please? Thank you, Kiran. उहाँले चाहिँ यो BNO भनेको के हो भनेर यसमा परिभाषा दिनुभएको छ। यदि तपाईं हङकङमा बसोबास गर्ने नागरिक हुनुहुन्छ र 1 जुलाई 1997 भन्दा पहिले तपाईं चाहिँ BNO ब्रिटिश नेशनल ओभरसिजको रूपमा चाहिँ त्यो पासपोर्टमा तपाईं दर्ता हुनुभएको छ भने तपाईंलाई BNO भएर चाहिँ ब्रिटिश सरकारले स्वीकार गर्छ। तर त्यो भन्दा पहिले 1 जुलाई 1997 भन्दा पहिले तपाईंले BNO मा दर्ता हुनुभएको छैन भने तपाईंले अब अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। Over to you. Thank you, Bhagarath. If you're not completely sure, just take a look at the passport you have, because there are quite a few different types of British passport. The cover will probably be a purple cover that looks like that on the left. तपाईलाई चाहिँ म BNO हो कि हैन भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भने यो देब्रेतिरको चाहिँ बायाँतिरको पासपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको पर्पल कलर छ अनि यसमा चाहिँ एउटा बच्चाको फोटो छ, त्यसमा चाहिँ फेस छोपिएको छ। The important bit to read is what does it say next to the photograph. If it says something other than British National Overseas, it's not a British National Overseas passport. तपाईको फोटोग्राफको दायाँतिर जुन लेखेको छ कुन क्याटेगोरीको अथवा कुन खालको यो पासपोर्ट हो भनेर, यदि त्यसमा ब्रिटिश नेशनल अनि त्यसमा ब्र्याकेट भित्र ओभरसिज ब्रिटिश नेशनल ओभरसिज लेखेको छैन भने यो BNO पासपोर्ट होइन। Okay, that's a slightly clearer picture. So prior to the launch of the new visa on the 31st of January of this year, the rights associated with the BNO passport were somewhat limited. 31 जनवरी 2021 भन्दा पहिले चाहिँ BNO पासपोर्टको बारेमा थुप्रै सीमितताहरू थिए। You obviously had the right to hold that passport and it gave you right to consular assistance. तपाईले ब्रिटिश पासपोर्ट तपाईले सँग राख्न पाउनुहुन्थ्यो र ब्रिटिश जुन कन्सुलेट छ त्यसको सेवा चाहिँ तपाई पाउन सक्नुहुन्थ्यो। It also gave you a right in some limited circumstances to register as a British citizen. र केही सीमित अवस्थामा चाहिँ ब्रिटिश नागरिकको रूपमा पनि तपाईलाई व्यवहार गरिन्थ्यो। But it didn't give you any automatic right to live and work in the UK. You're subject to immigration control. तर तपाईले BNO पासपोर्ट भएकै आधारमा बेलायतमा बस्न काम गर्न पाउनुहुन्थेन र ब्रिटेनको जुन एउटा इमिग्रेसन कन्ट्रोल आप्रवासन सम्बन्धी नियम छ त्यस अन्तर्गत तपाई चाहिँ बाँधिनुहुन्थ्यो। And it didn't give you any right, for example, to make use of free movement rights in the European Union because you weren't considered to be a UK national.
तपाईलाई चाहिँ ब्रिटेनको पूर्ण नागरिकको रूपमा तपाईको मान्यता नभएको हुनाले बिएनओ पासपोर्ट हुँदैमा त्यति बेला ब्रिटेन चाहिँ युरोपियन संघको सदस्य थियो तर युरोपमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न मिल्दैन थियो So essentially it functioned as a travel document. त्यो चाहिँ एउटा ट्राभल डकुमेन्ट यात्राको लागि मात्रै उपयोग हुने दस्तावेजको रूपमा मात्रै त्यो प्रयोग भइराखेको थियो Since the 31st of January, your BNO status entitles you to the possibility of the new BNO visa. तर 31 जनवरी 2021 यो वर्षको 31 जनवरीबाट जुन ब्रिटिस सरकारले नयाँ नियम ल्यायो त्यसले चाहिँ थुप्रै परिवर्तनहरू गरेको छ This opens up new opportunities, including the possibility of living, working and studying in the UK. अब बिएनओ पासपोर्ट बाहकहरूले बेलायतमा बस्न, काम गर्न र अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ Your family members may be eligible even if they themselves are not BNOs. तपाईको परिवारका सदस्यहरूसँग बिएनओ पासपोर्ट छैन भने पनि उहाँहरू पनि यो ब्रिटेनमा बस्न, काम गर्न, अध्ययन गर्न यो सुविधा पाउनुहुन्छ And it provides a route to settlement in the UK after 5 years and then to British citizenship, usually after 6 years. र योभन्दा पहिले त्यो सुविधा थिएन अब यसपटक के सुविधा दियो 31 जनवरी 2021 पछि ब्रिटिस सरकारले भने अब तपाईं यहाँ ब्रिटेनमा बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ 5 वर्षसम्म बस्नुभयो भने तपाईले यहाँ आईएलआर जुन छ यहाँको चाहिँ आवासीय सुविधा पाउनुहुन्छ र त्यसको थप 1 वर्षपछि ब्रिटिस नागरिकताको लागि निवेदन पनि गर्न सक्नुहुन्छ जम्माजम्मी 6 वर्ष बेलायतमा बस्यो भने बेलायतको नागरिक बन्न तपाईले आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ However, this is not an automatic visa. There are eligibility requirements that you must meet. तर यसको अर्थ चाहिँ अटोमेटिक स्वतः चाहिँ तपाईले भिसा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हैन त्यहाँ केही क्राइटेरियाहरू छन् केही मापदण्डहरू छन् त्यो पूरा गरेकै हुनुपर्छ And holders of the BNO visa cannot apply for most benefits or public funds. So you will need to be able to find work or be self-supporting. र जो बिएनओ भिजा लिएर बेलायतमा बसोबास गर्न पाउनु भएको छ उहाँहरूले यहाँको जुन हामी बेनिफिट सिस्टम छ पब्लिक फन्ड्स भनेर भनिन्छ सरकारी राजस्व त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनु हुँदैन Okay. So the UK government estimates that there are 2.9 million BNOs in Hong Kong. ब्रिटिस सरकारले हङकङमा झन्डै 29 लाख मानिसहरूसँग बिएनओ पासपोर्ट छ भनेर त्यो अनुमान गरेको छ And adding in the family members who may qualify, the government estimates that there may be as many as 5.4 million people in Hong Kong who are potentially eligible for this visa. र ब्रिटिस सरकारले के पनि अनुमान गरेको छ भने बिएनओ पासपोर्ट धारीका परिवारका सदस्यहरू समेत मिलाउँदाखेरि चाहिँ 54 लाख हङकङका बासिन्दाहरू बिएनओ सुविधा लिन योग्य छन् भनेर ब्रिटिस सरकारले अनुमान गरेको छ So taking an estimate of 7.5 million residents in Hong Kong, you can see that that's a very large number of people in Hong Kong who are potentially eligible for this visa. And hopefully the discussion today will help you to decide whether it's something that you're interested in. र जस्तो तपाईहरु यो ग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ हङकङमा 75 लाख बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा 39% सँग बिएनओ पासपोर्ट छ र थप 33% चाहिँ बिएनओ पासपोर्ट बाहकका परिवार सदस्यहरू हुनुहुन्छ र बिएनओ रुल अप्लाई नगर्ने लागू नहुने चाहिँ जम्मा 28% मात्रै हुनुहुन्छ So who can apply? You're eligible to apply if you're a BNO. अब बिएनओ भिजा कसले आवेदन गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईको पासपोर्टमा बिएनओ भनेर लेखेको छ भने तपाईले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ If you're aged 18 or older. यदि तपाईको उमेर 18 वर्ष पुगेको छ या त्यो भन्दा बढी छ भने पनि तपाईले बिएनओ भिजा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ Which you must be in any event because the route stopped in 1997. 1997 भन्दा पहिले नै पाएको हुनु पर्यो बिएनओ भिजा पासपोर्ट चाहिँ And your permanent home must be in Hong Kong. This is very important. It's a very Hong Kong focused visa. यो भिजा चाहिँ हङकङको बासिन्दाको लागि नै लिएर आएको हुनाले ब्रिटिस सरकारले तपाई हङकङको स्थायी बासिन्दा हुनै पर्छ If you're applying from the UK rather than from overseas, your permanent home could also be in the UK, Channel Islands, Isle of Man, in addition to Hong Kong. तर यदि तपाईको स्थायी बसोबास युके मा छ बेलायतमा छ भने
बेलायतको च्यानल आइल्यान्ड्स, आइल अफ म्यान र अथवा हङकङ यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यो बिएनओ भिजाको लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। For everyone else, the link must be to Hong Kong. तर तपाईको हङकङसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध हुनै पर्छ। In addition to yourself, some family members can apply for a BNO visa. तपाई बाहेक तपाईको परिवारका केही सदस्यहरूले पनि बिएनओ भिजाको लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। At this point, I'm going to hand back to my colleague Raphael, who's going to talk through eligibility of dependents. अब यसपछि मेरो साथी रफायल हुनुहुन्छ ब्यारिस्टर, उहाँले के चाहिँ क्राइटेरियाहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बताउनुहुन्छ। Good morning, and for those of you who are joining us from Hong Kong, Nepal, or anywhere else, it might be good afternoon. My name is Raphael Jezeram. I'm a barrister. I specialise in immigration, asylum and nationality law. नमस्कार, मेरो नाम रफायल जेजुरम हो। म ब्यारिस्टर छु र मैले चाहिँ यो आप्रवासन राष्ट्रियता सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यसमा मेरो विशेषज्ञता छ। And I practice from the 36 group together with Ellis Wilford here in London at Gray's Inn. लन्डनको ग्रेज इन भन्ने ठाउँमा 36 ग्रुप भन्ने वकिलको कार्यालय छ, लयर्स अफिस, त्यसमा म काम गर्छु र मेरो साथी एलिस विल्फोर्ड पनि त्यही काम गर्नुहुन्छ। Now, Keelan has given us an overview of the main requirements. We'll talk a little bit more in some of the detail later, but the important thing to remember is there must be a primary BNO visa holder before anyone else can be eligible. So if there is a family member who is not a BNO holder, then they can apply, provided that there is one main applicant. Okay, so at that point, it breaks down into fundamentally two groups. Those who qualify pretty much automatically, and those include children under 18 and children between 18 and about 23 and a half, 24, because they must have been born after 1997. So then there's the people who are adult dependent relatives. We will talk about those separately. रफालले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो बिएनओ भिजाको लागि सबभन्दा मुख्य कुरा त परिवारको जुन मुख्य सदस्य हुनुहुन्छ, परिवारको मूली, उहाँसँग बिएनओ पासपोर्ट हुनु पर्यो र त्यसपछि यसमा चाहिँ अन्डर 18 जो 18 वर्षभन्दा मुनिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ र 23 देखि 24 वर्षसम्म ननागेका उहाँहरू पनि सदस्यता भिसाको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ विभिन्न नियमहरू छन् जसको पालना गरेको हुनुपर्छ। Now, I should stress I'm not going to go through every single detail here because this is a fairly complex matter and it's one where you really should be applying with the help of a lawyer. यसमा चाहिँ धेरै जटिल प्रक्रिया छ, त्यसले गर्दा त्यो सबै म डिटेलमा विस्तारमा म तपाईहरुलाई भन्न गइराखेको छैन र त्यसको लागि तपाईले एकजना कानुन व्यवसायीको सहयोग लिएर तपाईले निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ भरपर्दो हुन्छ। And I do stress I do mean a lawyer. I don't mean an unqualified agent. I mean someone who is qualified as a solicitor in England and Wales, or perhaps a barrister, but you're probably, for this sort of thing, it's going to be cheaper and easier for you to go to a solicitor. यसमा चाहिँ म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कुनै एजेन्टहरुबाट जानुभन्दा पनि इङ्ल्यान्ड र वेल्समा प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ जुन क्वालिफाई गरेको मान्यता प्राप्त वकिल हुनुहुन्छ, लयर, उहाँहरु मार्फत जानुस्, ब्यारिस्टरहरु मार्फत, र तपाईहरुको लागि यसमा सोलिसिटर मार्फत जान चाहिँ बढी यसमा चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ हुन सक्छ, उपयुक्त पनि हुन सक्छ। So dealing with the primary categories first, partners and children. Now, partners includes husband or wife, and that includes a same-sex marriage if that was entered into in a jurisdiction that has those. And it includes unmarried partners. Now, there is a definition of an unmarried partner. You have to have lived together in a relationship similar to a marriage for at least 2 years. अब यसमा पार्टनर र छोराछोरीको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। पार्टनर्स भन्दाखेरि श्रीमान श्रीमती पनि र एउटै लिङ्गका पुरुष पुरुष अथवा महिला महिला त्यसलाई पनि मान्यता दिएको छ, तर कमसेकम 2 वर्षदेखि त्यो सम्बन्धमा रहेको कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। When it comes to children, it means firstly that child has to normally live with you. They can be somewhere else temporarily if, for example, they are away at school, at a boarding school, for example. But they should normally be part of the household of the main applicant.
र छोराछोरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मुख्यतया जुन परिवारसँगै बसोबास गरेको हुनुपर्दछ। तर यदि पढ्ने क्रममा कुनै आवासीय विद्यालयमा बोर्डिङ स्कुलमा बाहिर बसेको भए पनि त्यो पनि मान्यता हुन्छ। तर सामान्यतया चाहिँ आफ्नो परिवारसँगै बसोबास गरेको हुनुपर्छ। Now, the rules say that the child must be under 18, and it says they must be born after 1997, which you'd think might be a little bit obvious. र यो नियममा के कुरा प्रश्न भनेको छ भनेपछि यो डिपेन्डेन्ट भिजाको अप्लाई गर्नको लागि बच्चा बच्ची चाहिँ छोराछोरी चाहिँ अन्डर 18 हुनुपर्छ, 18 वर्षभन्दा कम, र त्यसपछि 1997 भन्दा पछि जन्मेको हुनुपर्छ। But the next thing to think about is the really complicated one. Unless both parents are applying at the same time, or one of the parents is already in the UK and the other is joining them, the parent who is applying, if the other parent is staying behind somewhere, the parent who is applying must have had sole responsibility. We'll talk about just in a second about what that means. उहाँले के पनि स्पष्ट पार्नुभयो भन्दाखेरि जुन श्रीमान श्रीमती दुवैजना बाबुआमा दुवैजनाले सँगसँगै अप्लाई गरेको अवस्थामा बाहेक यदि जो बाबा अथवा आमा बेलायतमा हुनुहुन्छ र अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने त्यो बच्चा पनि उहाँकै कस्टडीमा हुनु पर्यो, उहाँकै रेखदेखमा हुनु पर्यो। Now, at this point, I cannot stress how important it is to spend a little bit of money on a good lawyer, because if you don't, it will probably cost you a lot more in the long run. र यसमा म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने यसमा तपाईले चाहिँ राम्रो कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क राखेर उहाँमा बरु अलिकति चाहिँ पैसा खर्च गरेर भए पनि उहाँको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ। यदि त्यसो गर्नु भएन भने पछि तपाईको धेरै बढी चाहिँ पैसा खर्च हुन सक्छ यो इमिग्रेसन प्रोसेसमा, एप्लिकेसनमा। And that is because sole responsibility is sometimes confused as meaning, well, I've got custody, for example. I'm divorced from my wife, but the child lives with me. That's not enough to establish sole responsibility. जस्तो उदाहरणको लागि श्रीमान श्रीमतीको बाबुआमाको चाहिँ पारपाचुके डिभोर्स भइसक्यो र बच्चा चाहिँ मसँगै बस्छ भनेर तपाईले चाहिँ निवेदन गर्नुभयो भने त्यतिले मात्रै बच्चा तपाईको कस्टडीमा अथवा तपाईको रेखदेखमा छन् भनेर यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि अरु पनि आधारहरु देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो अलिकति जटिल छ। Sole responsibility means that that parent has been taking all the important decisions. So, for example, health, education, perhaps religion. And that is why you need a lawyer in order to prove that. Sole responsibility भनेर जुन भनेको छ यसलाई एक्लो जिम्मेवारी, यो बच्चाको एक्लो जिम्मेवारी। यसमा के कुराहरु पर्छन् भन्दाखेरि जस्तो बच्चाको स्वास्थ्यको कुरा, बिरामी भयो भने मैले नै उपचार गरेको छु, पठन पाठनको कुरा, उनको पठन पाठनको पढाइको मैले व्यवस्था गरेको छु र कुनै अवस्थामा चाहिँ बच्चाको कुनै धार्मिक आस्था छ भने त्यसको पनि मैले जिम्मा लिएको छु भनेर बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि वकिल मार्फत तपाईं जानुभयो भने सजिलो हुन्छ। So, before I hand you back to Keelan to talk a little bit about children over 18, it's important to have a little think about the costs of this. We talked about it briefly earlier, but you are going to need to provide evidence of funds. अब यसपछि चाहिँ किलिनले बताउनुहुन्छ 18 वर्ष नागेका बच्चाहरूको लागि चाहिँ के प्रावधान छ भन्ने बारेमा। So if I can ask Keelan just to bring up the very useful slides that she prepared. Keelan, over to you. And moving through to the one that says costs of the BNO visa. While Keelan does that, there we go, fantastic. There, you can see that the basic cost is actually not that high. 180 if you want the 2.5-year visa, £250 if you want the 5-year visa. अब यसमा बीएनओ भिजा अप्लाई गर्नलाई कति खर्च लाग्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। यसमा चाहिँ 2.5 वर्ष 2 वर्ष 6 महिनाको लागि तपाई भिजा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने 180 पाउन्ड लाग्छ र 5 वर्षको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने 250 पाउन्ड लाग्छ। But if we go on to the next slide, you'll see why it starts to ramp up. You're required to pay a contribution towards the possible costs of your healthcare. So you pay into a fund for the National Health Service, and this is how much it costs. अब यसमा चाहिँ अब
अरू कस्टहरू अरू खर्चहरू बढ्दै जान्छ। जस्तो गरौँ भनौँ तपाईँ यहाँ बेलायत आइसकेपछि नेसनल हेल्थ सर्भिस भन्ने जुन यहाँ बेलायतको ब्रिटिस राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा छ त्यसको सेवा तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ अथवा लिनुभयो भने त्यसको कस्टहरू यसमा जोडेको छ, त्यो चाहिँ हामी बताउँछौँ। Now, on top of that, you have to show that you would be able to maintain and accommodate yourself. And if we move on to the next slide, we'll see how that starts to stack up. Now, if you look at this slide, you'll see that the bottom two, the purple and the blue, are the basic costs, the cost of the NHS contribution and the cost of the visa itself. But then on top of that, we have the money for housing. Now, bear in mind, that's just an estimate. It depends where you intend to live. It depends how many people you're bringing. Now, just to explain those four stacks, you can see there, you've got the first one on the left, one adult for 30 months, that's 2.5 years. Then you've got the second one is an adult for the 5-year route. Then the 2 adults on the 2.5-year route and 2 adults on the 5-year route. And you can see straight away that it gets very expensive very quickly. If you then need to add in children, the costs do climb very rapidly. Now, just to explain, the green is the housing, the orange is 6 months worth of support. Now, that's what you need to show, and you need to show that you could survive. It's not a particularly high sum of money. It's equivalent to what you would get if you had what's called income support. Income support is the money that the government in the United Kingdom gives to people who would otherwise starve, would have nothing. It is very, very little money. It's around £50 a week, depending on adjustments, something in that region. But remember, you've got to show that you would have that for 6 months. So, if I can just ask Keelan to stop the screen share so that we get rid of that. Now, again, I'm not going to go into great detail as to exactly what it is that you need to show, because a lawyer will help you with that. But one important point to bear in mind is you need good evidence. You need payslips. Well, remember, of course, payslips are only relevant to your current status, not what you will have. So if you're in the UK, payslips are important. But you will need bank statements. You will need evidence of accommodation. So you will need to show that that accommodation is available and how big it is, that sort of thing. That's why you need a lawyer. One important point before I hand you back to Keelan, you can rely on third-party support. And that means support from someone else who can show that they have a job and that they can afford to help you. Thank you, Rafael. Before we go back to Keelan, I would like to summarize what Rafael said briefly. उहाँले अघि जुन स्लाइडमा देखाउनु भयो कति कस्टहरू लाग्न सक्छ भनेर उहाँले देखाउनु भयो। 3वटा मुख्य कस्टहरू उहाँले देखाउनु भयो। एउटा चाहिँ एनएचएसको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गरे बापत, त्यस्तै किसिमले हाउजिङको हामीले चाहिँ यहाँ कतिजना निवेदक हुनुहुन्छ त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ हाउजिङको खर्च पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमले उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने एभिडेन्स चाहिँ हामीले एकदमै जरुरी छ यो भिजाको लागि आवेदन गर्दाखेरि, र यसमा चाहिँ तपाईको आम्दानी कति छ, पे स्लिप तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ, बैंक स्टेटमेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ, र परिवारका कतिजना सदस्यहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई पुग्ने खालको यहाँको जुन नियम छ ब्रिटेनको काउन्सिलले तोकेको त्यो नियम अनुसारको चाहिँ एकोमोडेसन बसोबासको आवासको पनि तपाईले चाहिँ देखाउनु पर्ने नियम चाहिँ त्यो प्रमाणहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईले लयरलाई कानुन व्यवसायलाई जो स्वीकृत मान्यता प्राप्त कानुन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो राफाएल जेजुरमले। Now back to Keelan. Thank you, Raphael. Thank you, Bhagarath. So I'm just going to pick up on what Raphael was talking about the categories of eligibility. I'm just going to share my screen again with you. Take us back to the categories. So Raphael has covered the adult dependents that can apply. Of course, children aged under 18 can apply. It's 11 hours. Or your partner's child. And the cohabitation is really important. It's part of the requirements for everybody in this visa category that they live with you. Bhagarath, are you with us? I think Bhagarath may be muted. Bhagarath, we can't hear you. Sorry,
I'm just trying to explain it in Nepali. Thank you, Kilin. उहाँले चाहिँ यो एलिजिबिलिटीको बारेमा चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ 18 वर्षभन्दा कम उमेरका छोराछोरीहरूले बाबुआमासँग ब्रिटिश भिजाको लागि अप्लाई गर्दाखेरि के कुरामा उहाँहरूको चाहिँ पुग्नुपर्छ नियम भनेर सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईका र तपाईका पार्टनरका छोराछोरीले तपाईले सँगसँगै निवेदन दिनुपर्छ र ती बालबालिका छोराछोरी तपाईसँगै बसेको हुनुपर्छ पढाइको लागि बाहिर बसेको बाहेक र मुख्य कुरा चाहिँ यदि नाति नातिनाकोले पनि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने नाति नातिनाले तपाईको छोराछोरीसँगै अप्लाई गर्नुपर्छ किरिन And there are some exceptions to that. For example, if the child is only away from home because they're away for studying. यदि छोराछोरी चाहिँ पढाइको लागि घरभन्दा बाहिर बसिराखेका छन् भने उनीहरूले पनि निवेदन दिन पाउँछन् Ordinarily, everybody applying with you will need to show that their permanent home is with you. र तपाई सँगसँगै निवेदन दिने जो आवेदकहरू हुनुहुन्छ डिपेन्डेन्टहरू उहाँले चाहिँ ऊ हङकङमै बसिराखेको हो तपाईसँगै बसिराखेको हो भन्ने त्यसको प्रमाण चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ And Raphael has also already flagged up the difficulty associated with the sole responsibility test and the importance of getting dedicated advice on that because it is a difficult test. अघि राफाएलले पनि भन्नुभयो सोल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा कि बालबालिकाको पुरै जिम्मेवारी ममाथि नै छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यसलाई सिद्ध गर्नुपर्छ र त्यसको लागि कानुन व्यवसायको जुन चाहिँ लाइसेन्स कानुन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ यहाँ इङ्ल्यान्ड र वेल्समा परामर्श दिनलाई चाहिँ स्वीकृति प्राप्त उहाँहरूको सुझाव दिन आवश्यक छ त्यसले त तपाईलाई सजिलो हुन्छ So you or your partner's child can also apply. Again, I think Raphael's already covered that. Apologies for a little bit of repetition here in the files. तपाईले तपाईको पार्टनरको बच्चाबच्चीले पनि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ यदि उहाँहरू तपाईको डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ भने. And other family members living with you can also apply. Again, Raphael's already covered that. And just to flag up the difficulties that may be associated with showing that your adult is a dependent on you, and the specific evidence that will be needed to show dependency for care of any adult who you wish to bring with you. तपाईले आफ्नो छोराछोरी बाहेक 18 वर्षभन्दा माथिका अरू वयस्क परिवारका सदस्यहरूलाई पनि अप्लाई गर्नुपर्छ तर उहाँहरू चाहिँ तपाईमाथि निर्भर हुनुहुन्छ उहाँहरूको देखरेखको लागि उहाँहरूको हेरविचार अथवा बिरामी हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले नै स्याहार गरिराख्नु भएको छ भन्ने प्रमाण देखाउनुपर्छ. So those are the main categories. The application, if you're applying from outside the UK, and we're assuming that most people listening to this talk are applying from outside the UK, you apply using an online link. हामी के अपेक्षा गरिरहेका छौँ भने तपाईहरु जसले आज यो हाम्रो अन्तर्क्रिया हेरिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ तपाईहरु धेरै जसो युके भन्दा बाहिरबाट सुनिराख्नु भएको छ र अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि एउटा लिंकमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ. Your family members apply using the application number that you've been given in their own application. तपाईको परिवारको सदस्यहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ छुट्टै एप्लिकेसन चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ. And this is really important. The family members have to submit their own applications within 2 days of the principal BNO applicant. जुन मुख्य आवेदक हुनुहुन्छ जस्तो तपाईले आवेदन दिनुभयो भने निवेदन दिनुभयो भने त्यसको 2 दिन भित्र तपाईको परिवारका अरु सदस्यहरूले पनि निवेदन दिइसक्नुपर्छ. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. So you can really see the importance of advanced preparation here. If you make the main application and only then start thinking about your evidence for sole responsibility or adult dependency, 2 days is simply not going to be enough time. यसको लागि तपाईले पहिलेदेखि नै तयार गर्न निकै महत्त्वपूर्ण छ किनभने तपाईको जुन मुख्य निवेदक हुनुहुन्छ जो बीएनओ पासपोर्ट होल्डर उहाँले अप्लाई गर्नुभयो त्यसपछि गएर सोल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा डिपेन्डेन्टहरुको चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने जुन नियमहरु छ त्यसको तयारी गर्न लाग्नुभयो भने समय पुग्दैन. त्यसले गर्दाखेरि पहिलेदेखि नै तयारी गरेर सबै रेडी भइसकेपछि मात्रै अनि मुख्य जो बीएनओ पासपोर्ट होल्डर हुनुहुन्छ उहाँले निवेदन दिनुपर्यो त्यसको 2 दिन भित्र अरु डिपेन्डेन्टहरुले पनि निवेदन दिइसक्नुपर्छ. So what sort of evidence is going to be needed? Well, there isn't
as much specified evidence in this visa application as there often is when applying to come to the UK? अब यसमा के एभिडेन्सहरु प्रमाणहरु चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्न गइराख्नु भएको छ. So it's likely that you'll be able to evidence what you need to evidence in whatever way is best for you. तपाईको लागि चाहिँ जुन सबैभन्दा सर्वोत्तम हुन्छ तपाईको आवेदनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको त्यो एभिडेन्सहरु त्यो प्रमाणहरु तपाईले जुटाएर पेश गर्नुपर्छ. This is not, for example, a visa category where you must show that you have exactly 6 months of bank statements and pay slips and that kind of thing, which you may be used to if you've dealt with the UK Home Office before. यो भन्दा पहिला UK होम अफिसमा तपाईले भिजा अप्लाई गर्ने बेला 6 महिनासम्मको चाहिँ पे स्लिपहरु अरु प्रमाणहरु दिनु पर्थ्यो. त्यसमा तपाई कुन क्याटेगोरीको भिजा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ ती सबै प्रमाणहरु नचाहिने पनि हुन सक्छ. However, you still need to evidence these very important categories. You have to prove your identity and your nationality. तर यी जुन क्याटेगोरीहरु हामी चर्चा गर्न गइराखेका छौं यी महत्त्वपूर्ण छन्. तपाईले आफ्नो पहिचान खुल्ने कागज देखाउनु पर्यो र तपाईको राष्ट्रियता नेशनलिटी पनि तपाईले चाहिँ देखाउनु पर्छ. That your permanent home is in Hong Kong. तपाई हङकङको स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो सिद्ध गर्ने कागज पनि प्रमाण पनि देखाउनु पर्यो. That you have enough money to support yourself and your family, which Raphael's touched on already. यो तपाईले आफू र आफ्नो परिवारको लागि बेलायतमा आएपछि पनि तपाईले हामी चाहिँ आफ्नो खर्च आफै बेहोर्न सक्छौं भन्ने त्यति पैसा मसँग छ भन्ने पर्याप्त पैसा छ भन्ने प्रमाण पनि देखाउनु पर्छ. You need to prove your relationship with any family members that are applying with you. तपाईसँग निवेदन दिने परिवारका सदस्यहरु हुनुहुन्छ भने नाता प्रमाणित कागज जुन प्रमाणपत्र छ त्यो पनि देखाउनु पर्छ. You need to prove that those family members live permanently with you. परिवारका सदस्यहरु तपाईसँग स्थायी रूपमा बसोबास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण पनि तपाईले देखाउनु पर्छ. You also need to supply a TB test. यो टिबी क्षयरोगको टेस्ट गरेको चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईले देखाउनु पर्छ. क्षयरोगको बारेमा चाहिँ जाँच गरेको सर्टिफिकेट. And any documents that are not in English need to be translated by a certified translator. र कुनै कागजात तपाईको चाहिँ अंग्रेजीमा छैन भने जस्तो नेपाली भाषामा कुनै कागजात छ भने त्यो चाहिँ ब्रिटिश सरकारले अथवा हङकङको कन्सुलेटले जसले चाहिँ सर्टिफाई गरेको छ सर्टिफाई गर्न जसले अथराइज गरेको छ त्यस्तो किसिमको ट्रान्सलेटरबाट ट्रान्सलेसन गरेर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ. That's a particular type of translator who's qualified to do the translations. You're not allowed to just translate your own documents. तपाईले आफ्नो कागज आफै ट्रान्सलेट गरेर मान्यता हुँदैन. जो सर्टिफाइड ट्रान्सलेटरहरु छन् उनीहरुबाट ट्रान्सलेसन गराएर मात्रै पेश गर्नुपर्छ. So I'll just skim through these and highlight the main points. I'm not going to go through every single piece of evidence here. यसमा मुख्य बुदाहरु मात्रै म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु. You may have some concerns about your BNO passport. Perhaps, for example, you've let it lapse. यदि तपाईको BNO पासपोर्ट तपाईले चाहिँ समय-समयमा त्यसलाई चाहिँ रिन्यु गर्नु भएको छैन यदि त्यसको म्याद सकिसकेको छ भने तपाईको केही खास जिज्ञासाहरु हुन सक्छ. You will need a valid passport to travel to the UK and to apply. तपाई यदि बेलायत आउन चाहनुहुन्छ र ब्रिटिश भिसा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको पासपोर्टमा चाहिँ पासपोर्ट भ्यालिड हुनुपर्छ वैध हुनुपर्छ त्यसको समय सकिएको हुनु हुँदैन. But that doesn't necessarily need to be your BNO passport. तर त्यसको लागि BNO पासपोर्ट नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन. So if you got a BNO passport in 1997 and just let it lapse and didn't renew it, don't worry. यदि तपाईले 1997 मा BNO पासपोर्ट लिनुभयो र यसको चाहिँ म्याद सकियो भन्दैमा तपाई चिन्तित हुन पर्दैन. You can still use that to prove that you're BNO. त्यो पासपोर्ट चाहिँ तपाईले म चाहिँ BNO हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि सिद्ध गर्नको लागि देखाउन सक्नुहुन्छ. And you can travel to the UK on any valid travel document. र तपाई अरु कुनै पनि वैध ट्राभल डकुमेन्ट यात्रा सम्बन्धी प्रमाणपत्र छ अरु कुनै पासपोर्ट छ डकुमेन्ट छ भने त्यसको आधारमा तपाई बेलायत यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ. In fact, even if you've lost your BNO passport, you can still apply, but you need to be aware that it will take extra time because the Home Office will have to confirm that you did have BNO status originally.
यदि तपाईको बिएनओ पासपोर्ट हराएको छ भने पनि तपाईले निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि केही थप समय लाग्न सक्छ, किनभने होम अफिसले वास्तवमा तपाईलाई बिएनओ पासपोर्ट दिएको थियो भन्ने निश्चित गर्नको लागि उले आफ्नो पुरानो रेकर्ड हेर्नको लागि केही समय लाग्न सक्छ, तर तपाईले निवेदन दिएर आफ्नो पुरानो पासपोर्ट चाहिँ बिएनओ पासपोर्टको कपी माग्न सक्नुहुन्छ। It's only if you missed the application completely in 1997 that you cannot use this route. तर तपाईले यदि 1997 मा बिएनओ को लागि चाहिँ निवेदन दिनुभएको थिएन र तपाईको कहिले पनि बिएनओ तपाईको नाममा निस्केको थिएन भने तपाईले यो मार्गबाट यो रुटबाट अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। To evidence your home address, well, kind of obvious really, household bills, utility bills and the like. अब यसमा चाहिँ तपाईको स्थायी बसोबासको बारेमा चाहिँ प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्छ। If somebody's been working away from home or things like that, this may be a more complicated area. यदि तपाई आफ्नो घरमा नबसेर बाहिर काम गरिराख्नु भएको छ, हङकङभन्दा बाहिर काम गरिराख्नु भएको छ भने यसमा यो प्रमाणहरु जुटाउन तपाईलाई अलिकति जटिल गाह्रो हुन सक्छ। If you want to apply for somebody who is spending a significant amount of time away from the permanent home in Hong Kong, I would strongly advise you to take legal advice before making the application. यदि तपाई हङकङमा नबसेर बाहिर बसेर काम गरिराख्नु भएको छ भने म तपाईलाई कानुनी सुझाव दिनको लागि कानुनी सहायता लिनको लागि सल्लाह सुझाव दिन्छु। I think we've already covered that children should be fine if children are at boarding school or in the early years of university or the like. They should still be considered to be part of the parental home, still living at the permanent home address. तर तपाईको छोराछोरीहरु बोर्डिङ स्कुलमा पढिराखेका छन् अथवा चाहिँ विश्वविद्यालयमा भर्खर पढाइ सुरु गरेका छन् भने पनि उनीहरुले चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्स सरह उनीहरुले निवेदन दिन सक्छन्। The evidence of enough money, again, we've already touched on that slightly with Raphael. तपाईहरुसँग चाहिँ निवेदन दिँदाखेरि कति पैसा देखाउनु पर्छ भन्ने कुरामा रफाएलले पनि केही यसभन्दा अगाडि चर्चा गरिसक्नु भएको थियो। This is likely to be the area of most difficulty for people because there isn't, unlike in some other visa categories, there isn't a specified amount that you must prove. यो अलिकति गाह्रो हुन सक्छ कतिपय निवेदनका आवेदकहरूलाई किनभने अरु भिजामा चाहिँ तपाईले यति पैसा देखाउनु पर्छ भनेर नियममै लेखेको छ तर यो बिएनओ पासपोर्ट होल्डरको लागि यति पैसा भनेर लेखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ कति पैसा देखाउने भनेर त्यसको लागि चाहिँ त्यो पैसा जुटाउन अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। So the guidance is that you need to be able to house and support yourself for 6 months in the UK. र नियममा के भनेको छ भने तपाई बेलायत आइसकेपछि सुरुको 6 महिना तपाई र तपाईको परिवारको खर्च आफै धान्न सक्ने त्यो पैसा चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ। And the guideline figure for support is what the people in your family that you're hoping to bring would get in the UK if they were entitled to benefits in the UK. यदि तपाई र तपाईको परिवार तपाईसँगै बेलायत आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि बस्न खानको लागि पुग्ने खर्च तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ। Now that's a figure that rises with inflation and depends on the budget. र त्यो पैसा चाहिँ अब ब्रिटेनको महँगी यहाँको बजेट त्यसमा पनि निर्भर गर्न सक्छ र त्यो बढ्दै जान्छ भनौं न जति पछि भयो त्यति त्यसको कस्ट चाहिँ बढ्ने हुन सक्छ। So if you're bringing, depending on the people that you're hoping to include in your category, unless you very, very clearly have plenty of money, I would strongly advise you to take advice on what the current income support level or universal credit as it's now being changed is in the UK. So what would the benefits be for the people that you're bringing so that you can show that you've got enough for 6 months? अब यसमा चाहिँ कति पैसा देखाउने हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन ब्रिटिश सरकारले यहाँ भत्ता दिन्छ युनिभर्सल क्रेडिट त्यसै किसिमले इन्कम सपोर्ट भएर दिन्छ कम आय भएका मानिसहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बस्न खान पुग्ने हिसाबले चाहिँ ब्रिटिश सरकारले हिसाब गरेर दिन्छ त्यो कति छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझेर तपाईले चाहिँ आफ्नो पैसा देखाउँदाखेरि यहाँको कति छ कस्ट अफ लिभिङ यहाँ बस्दाखेरि कति खर्च लाग्छ त्यो बुझेर त्यो हेरेर त्यसपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो पैसा देखाउँदा राम्रो हुन्छ। So the figures in this slide are current guidance. They're not exact, but a fairly typical application might be 2 parents with 2 adult children. And you can see there that already for the
maintenance alone for 6 months, not yet including the housing costs, you'd need to show over £9,200 for 6 months. अब जस्तै यहाँ उदाहरणको लागि बाबा आमा र छोराछोरी अथवा बाबा आमा र दुईजना सन्तानको लागि चाहिँ 6 महिनासम्म को बेलायतको खर्च चाहिँ 9,200 पाउन्ड चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यति चाहिँ देखाउँदाखेरि यति देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँको कस्ट अनुसार भनेर उहाँले मोटामोटी सुझाव दिनुभएको छ 9,200 पाउन्ड बाबा आमा र दुईजना छोराछोरी अथवा दुईजना सन्तानको लागि 4 जनाको परिवारको लागि 6 महिनाको खर्च 9,200 पाउन्ड. And unless you're very clearly well over the amount required, I would advise you to get some advice on what the current income support levels are and what the housing costs are in the area that you're intending to move to. Obviously, if you're moving to London, housing will be very much higher than if you're moving to a different area of Wales or northern England where the housing costs are much lower. र यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्टको मात्र कुरा गर्नुभयो. हाउसिङ कस्टको कुरा गर्दाखेरि बसोबासको लागि चाहिँ जस्तो तपाईँ लन्डनमा तपाईँ सर्नुहुन्छ भने लन्डनको हाउसिङ कस्ट यहाँ चाहिँ डेरा भाडा रेन्टल धेरै महँगो छ. तर भनौँ न अब अरू बेलायतको अरू क्षेत्रको ठाउँमा तुलनामा त्यसले गर्दा तपाईँ कुन ठाउँमा सर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यहाँ त्यस ठाउँको रेन्टल पनि हेरेर त्यहाँको चाहिँ कति घर भाडा कति छ त्यो हेरेर तपाईँले त्यही अनुसारको तपाईँले आफ्नो पैसा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ. So you can evidence that in many ways, but at least one of the pieces of evidence must be dated no more than 31 days before you submit the application. यी जुन प्रमाणहरू देखाछौँ त्यो प्रमाणहरूमध्ये कमसेकम एउटा प्रमाण चाहिँ तपाईले निवेदन गर्नुभन्दा 31 दिनभन्दा पुरानो हुनु हुँदैन. कमसेकम एउटा प्रमाण चाहिँ रिसेन्ट अनि ताजा हुनुपर्छ. Okay, so I think we've already covered how to show the relationship with your family members. तपाईको परिवारको सदस्यसँग तपाईको नाता प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरू हामीलाई चाहिन्छ. Obviously, to show that they live with you, it will be similar evidence to that already covered. तपाईसँगै तपाईको परिवारको सदस्य बस्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण पनि चाहिन्छ. And the TB test certificate is required. र टिबी को ट्युबरक्युलोसिस क्षयरोगको चाहिँ तपाईले जाँच गराउनु भएको छ भने त्यो सर्टिफिकेट पनि चाहिन्छ. So we've already covered then the costs. So I'll just return. Just as a final thing, that you'll be interested in how this relates to settlement and to citizenship. So you apply in the first instance either for the 30-month route or the 5-year route. तपाईले सुरुमा चाहिँ 30 महिनाको लागि अथवा 5 वर्षको लागि तपाईले चाहिँ निवेदन दिन सक्नुहुन्छ. Whichever one you pick, your dependents must all apply for the same route. So you can't mix up 30-month and 5-year applications in the one application. एउटै एप्लिकेसनमा तपाईले र तपाईको परिवारका सदस्यले छुट्टा-छुट्टै अवधिको लागि निवेदन दिन मिल्दैन. तपाईले 30 महिनाको लागि दिनु भएको छ भने तपाईको छोराछोरीले पनि 30 महिनाको लागि दिनु पर्यो. 5 वर्षको लागि रुटमा दिनु भएको छ भने छोराछोरीले पनि त्यही सेम अवधिको लागि दिनुपर्छ. अलग-अलग एउटै निवेदनमा अलग-अलग अवधिको लागि दिन मिल्दैन. You can extend your BNO visa as many times as you like, as long as you still meet the requirements. तपाईले ब्रिटिश सरकारले तोकेको जुन रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ नियमहरू छ त्यो पूरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो भिसा जति पटक पनि त्यसलाई चाहिँ म्याद थप गर्नको लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ. But it's quite likely that many of you will be interested in settlement after 5 years. 5 वर्ष बेलायतमा बसिसकेपछि यहाँको जुन सेटलमेन्ट भएर भनिन्छ indefinite leave to remain त्यसको लागि तपाईले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. And usually 1 year after settlement, you can then apply for British citizenship. र तपाईले चाहिँ यहाँ बस्ने यो स्थायी आवास अनुमति पत्र पाइसक्नु भयो भने त्यसको 1 वर्षपछि ब्रिटिश नागरिकताको लागि पनि तपाईले निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ. Okay. So that's the end of the slides sharing. Thank you for listening to us, and I think we've got some time for questions. Before we do that, Keelan, I just wanted to jump in and go back to two things which I think we haven't quite covered. The first is children over 18, and I just want to give you a little bit more detail on that. Children over 18 who are part of your household can apply, and they don't have to be adult dependent relatives. An adult dependent relative is someone who requires care because of a medical problem. A child over 18, but who was born after 1997. Now that gives you a very tight window, but say that you've got a child who's 20 and is still living at home, they are covered. Bagarath. रफाइलले के भन्दै हुनुहुन्छ भने
यसमा एडल्ट डिपेन्डेन्ट रिलेटिभ भन्ने पनि एउटा चाहिँ प्रावधान छ। त्यसमा तपाईँको छोराछोरी बाहेक अरू परिवारको अरू सदस्य हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ तपाईँमाथि चाहिँ निर्भर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र छोराछोरीको हकमा चाहिँ 18 वर्ष नागेको 1997 वर्षपछि जन्मेको भन्ने जुन प्रावधान छ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै अहिले सीमितता जस्तो देखिन्छ। त्यो पनि तपाईँले ख्याल गरेर निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। Now, remember, there still has to be a main BNO applicant. र निवेदन दिँदाखेरि जुन मुख्य BNO एप्लिकेन्ट जुन तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ BNO पासपोर्ट धारक, तपाईँले नै त्यो उहाँहरूको तर्फबाट पनि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। Now, obviously, that child might be a BNO themselves, so they could make their own application, but you may, for example, have registered yourself as a BNO, but for some reason not registered a child born after 97, sorry, if they were born after 97, of course, they couldn't. That's why. 1st of July 1997 is handover. After that date, no BNO. That's why they're there. यसमा रफाइलले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि कुनै छोराछोरीको पनि BNO पासपोर्ट छ भने उहाँले चाहिँ यो रुटबाट अप्लाई गर्न सक्ने भन्नुभयो। तर जुन चाइनाबाट हङकङ बेलायतले हङकङलाई चाइनामा फिर्ता दिएको थियो 1 जुलाई 1997 मा, त्यस नै यो कट अफ डेट हो र त्यसलाई नै BNO को लागि चाहिँ जुन एलिजिबिलिटी छ त्यो डेटसँग त्यो चाहिँ गाँसिएको छ, जोडिएको छ। Now, adult dependent relatives, before I hand you back to Keelan to talk about appeal rights and Article 8 very briefly, adult dependent relatives, someone who requires your care, lives in your house and requires your care because of a medical need. अब यो एडल्ट डिपेन्डेन्ट रिलेटिभ भन्दाखेरि तपाईसँग तपाईकै घरमा बस्ने तपाईको नातेदार हुनु पर्यो र स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा सम्बन्धी कारणले उहाँको रेखदेख गर्ने जिम्मा तपाईको छ भने उहाँलाई चाहिँ हामी यहाँ एडल्ट डिपेन्डेन्ट रिलेटिभको क्याटेगोरीमा उहाँको पनि तपाईले आफू सँगसँगै निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। Now, I said throughout that this is a tricky and technical matter. It is a simple visa, but you really should be talking to a lawyer. But when it comes to adult dependent relatives, I think you absolutely need to talk to a lawyer. Otherwise, you might as well just set your money on fire. र उहाँको सुझाव के छ भन्दाखेरि एडल्ट डिपेन्डेन्ट रिलेटिभ कसलाई मान्ने, के प्रमाणहरू दिनुपर्छ अनि कसरी चाहिँ निवेदन दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ यो जटिल हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले स्वीकृत मान्यता प्राप्त कानुन व्यवसायीसँगै कुरा गर्नुस्, हैन भने तपाईले यतातिर पैसा खर्च गरिराख्नु भएको छ तर त्यो अनुसारको चाहिँ निवेदनमा चाहिँ अङ्ग पुगेको नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिन जरुरी छ। Now, it's way too complicated to get into in detail, but the important thing to remember is not just that they live in your household and require your care because of a medical need. The really tricky point to prove is that they would be unable, even with the practical and financial help of the main applicant, to obtain the required level of help in Hong Kong. Now, that is what is very difficult to prove. यसमा अर्को एउटा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण बुँदा छ, त्यो कि जुन मेन एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ तपाईले आफ्नो परिवारमा बसेको जुन एडल्ट डिपेन्डेन्ट रिलेटिभ तपाईको परिवारमा बसेको जुन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईले सहयोग गर्दा गर्दै पनि उहाँले चाहिँ हङकङमा त्यस्तो किसिमको स्वास्थ्य सुविधा पाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अलिकति जटिल छ। And it's because it's so difficult to prove, and because you may not have a right of appeal, in other words, a right to go to a judge and ask the judge to decide, that you absolutely need help preparing that sort of application. And to explain the differences between decisions that are appealable, decisions that are not, and what you can do about it, let me hand you back to Keelan. र यसमा अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि तपाईले चाहिँ एडल्ट डिपेन्डेन्ट रिलेटिभको बारेमा जुन निवेदन दिनुभयो त्यसमा पर्याप्त प्रमाणहरू पुगेको छैन र होम अफिसले रिजेक्ट गर्दियो भने तपाईले राइट अफ अपिल पुनरावेदन गर्ने अधिकार नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार पाइन्छ, कस्तो अवस्थामा पाइँदैन, के प्रमाणहरू आवश्यक छन् भन्ने कुरा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन एकदमै जरुरी छ। Thank you, Raphael. I would really echo what you've said about adult dependent relatives as well. It looks like a very difficult test. It is a difficult test, but it's not an impossible test. But it does require really talking to somebody about your family circumstances so that they can present them in the most persuasive possible light.
र रफालले भन्नुभयो जस्तो यो एडल्ट डिपेन्डेन्ट रिलेटिभ यी तपाईँको छोराछोरी बाहेक परिवारको अन्य सदस्य तपाईँसँगै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँमाथि निर्भर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नलाई कठिन छ तर एकदम असम्भव भन्ने होइन त्यसको लागि तपाईँले आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ And it's really important in this sort of a case because you're not going to have a right of appeal to the tribunal if your application is refused. तपाईको निवेदन यदि चाहिँ होम अफिसले रिफ्युज गरिदियो अस्वीकार गरिदियो भने तपाईले त्यो डिसिजनको त्यो निर्णयको विरुद्ध राइट अफ अपिल न्यायाधीशका चाहिँ पुनरावेदन गर्ने अधिकार तपाईको नहुनु पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ एकदमै ख्याल गरेर मात्रै यसको लागि चाहिँ यो प्रावधानको लागि निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ Hopefully, of course, that won't happen to you. You'll have prepared everything very well. You'll get your decision. And if it's allowed, you and your dependent relatives will travel to the UK either within 90 days, if you had to go to a visa application to prove your identity, visa application center to prove your identity. अब तपाईले बीएनओ भिजा पाइसक्नुभयो ब्रिटिश भिजा पाउनुभयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा किलिनले बताउँदै हुनुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ यदि बीएनओ भिजा पाइसक्नुभयो भने 90 दिनभित्र तपाईले भिजा एप्लिकेसन सेन्टरमा गएर आफ्नो आइडेन्टिटी आफ्नो परिचय पत्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरुलाई देखाउनुपर्छ प्रुभ गर्नुपर्छ Or alternatively, just before the visa itself expires, if you used the smartphone app and you get told which of those routes to use after you put your application in. र अर्को वैकल्पिक उपाय के छ भन्दाखेरि तपाईको भिजा सकिनुभन्दा पहिले यदि तपाईले युके इमिग्रेसन आइडी चेक भन्ने स्मार्टफोन एप प्रयोग गर्नु भएको छ भने तपाईले त्यस मार्फत पनि आफ्नो परिचय त्यसमा चाहिँ सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाई आफ्नो परिचय त्यसमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ If unfortunately the decision isn't allowed, this is a case in which you can only get the decision reviewed because you don't have a right of appeal to come and talk to a judge about it. र दुर्भाग्यवश यदि तपाईले चाहिँ ब्रिटिश भिजा पाउनु भएन भने यो केसमा चाहिँ तपाईसँग राइट अफ अपिल अथवा पुनरावेदन गर्ने हक छैन When a decision is being reviewed, you normally can't put in extra evidence at that stage. त्यो अवस्थामा तपाईले तपाईसँग भएको थप प्रमाणहरु पछि चाहिँ म दिन्छु बुझाउँछु म चाहिँ पछि पठाउँछु भनेर मिल्दैन You normally have to show that the decision maker just didn't look properly at the really excellent evidence that you put in. तर तपाईले चाहिँ त्यो निर्णय पुनरावलोकन गरियोस् भनेर तपाईले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ So you can see that it's really important to prepare these cases very well at the outset. त्यसले गर्दाखेरि सुरुमै तपाईले आफ्ना प्रमाणहरु सबै पुग्ने प्रमाणहरु राखेर निवेदन गर्न एकदमै जरुरी छ Otherwise, it's likely you're going to have to just pay again to make another application. किनभने त्यसो भएन तर तपाईले सबै आवश्यक प्रमाणहरु राख्नु भएन र यदि होम अफिसले रिजेक्ट गर्दियो भने तपाईको निवेदन अस्वीकार गर्दियो भने फेरि अर्कोचोटि निवेदन दिनलाई तपाईलाई त्यतिकै समय खर्च लाग्न सक्छ Can I just jump in there, Keelan, just to there's one thing I came across that might be interesting for those following this to know. You can switch into this category. So if you're in the United Kingdom with some other form of temporary permission to stay, like, for example, you're here as a student, you can switch into the BNO category, and provided the last form of permission to stay, visa in layman's terms, that you had was in this category, you can achieve settlement. Let me correct that. You have to have been on a settlement route. So if you can't cumulate it with student, you can switch from student into this category. But if, for example, you were previously here as a worker, which is a settlement route, you can add the BNO leave to make up 5 years and settle. यसमा रफालले अलिकति स्पष्ट पार्नुभयो अलिकति यो जटिल जस्तो पनि देखिन्छ अब बीएनओ क्याटेगोरीमा अरु क्याटेगोरीबाट तपाई हुनुहुन्छ युकेमा भने बीएनओ क्याटेगोरीमा चाहिँ स्विच गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने बारेमा उहाँले स्पष्ट पार्न खोज्नु भएको छ जस्तो तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईले बीएनओ क्याटेगोरीमा अप्लाई गर्न पनि मिल्छ तपाई अलरेडी बेलायतमा हुनुहुन्छ र कुनै काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले बीएनओ क्याटेगोरीबाट पनि अप्लाई गर्न मिल्छ त्यसबाट पनि तपाईले चाहिँ यो स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको लागि तपाईले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ I think we pretty much covered it. We got some background noise there. I think we've pretty much covered everything, but Keelan, is there anything else we need to cover before we move on to questions?
Just touching on what you've covered there is that slightly different rules do apply if you're already in the UK. You can apply based on permanent home in the UK or Channel Islands. It doesn't necessarily have to be Hong Kong. And also, depending on the route you're on, as long as you're not on a student or a youth mobility route in the UK, the time that you've already accumulated continues to count towards your 5 years. You also don't need to show the 6 months of maintenance. So if you're here already and switch into this route, it's a cheaper upfront expense. You don't need to show the slightly scary figures in those charts that we've produced, although you do still need to pay the immigration, the national health surcharge. किरणले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ पहिले नै बेलायतमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ भने विद्यार्थीको रूपमा अथवा कुनै काम गरेर बसिराख्नु भएको छ भने र तपाईँ चाहिँ बिएनओ पासपोर्ट होल्डर अथवा डिपेन्डेन्टको रूपमा अप्लाई गर्न तपाईँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईँ बेलायतमा बसिराखेको समय पनि त्यसमा चाहिँ काउन्ट हुन्छ 5 वर्षको त्यसको समय र तपाईँले 6 महिनाको जुन मेन्टेनेन्स कस्ट सुरुमा उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो देखाइराख्नु पर्दैन त्यो चाहिँ यसैमा इन्क्लुड हुन्छ. And I think with that, we've covered everything we want to cover today. So I'm going to hand back to Ellis Wilford, who will take us through some of the questions. Right. The first question is, what is the fast track to UK citizenship? Is it open to all BNO passport holders in Hong Kong? यसमा पहिलो प्रश्न छ, एलिसले आएको प्रश्नहरू लिइराख्नु भएको छ. यसमा जुन फास्ट ट्र्याक भनेर भनेको छ, यो फास्ट ट्र्याक भनेको के हो र यो चाहिँ सबै बिएनओ पासपोर्ट होल्डरहरूको लागि चाहिँ यो लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ. यसको जवाफ किलिनले दिनुहुन्छ. Over to you, Kilin. Yeah, okay. This visa isn't particularly a fast track to citizenship. It gives you the usual 5-year route to citizenship, sorry, 6-year really route to citizenship. So 5 years to settlement. यो वास्तवमा फास्ट ट्र्याक भनेर चाहिँ यसलाई भन्न मिल्दैन. यसमा चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ सेटलमेन्टको लागि आवासीय भिसा पाउनको लागि तपाईलाई 5 वर्ष बेलायतमा बसेको हुनुपर्छ. And you can settle if you pass the life in the UK test, English language tests. र सँगसँगै तपाईले अंग्रेजी भाषा परीक्षा र लाइफ इन द युके टेस्ट पनि पास गरेको हुनुपर्छ. And you need to show that you haven't spent more than 180 days outside of the UK in any 1 year of the previous 5 years. र गएको 5 वर्ष मध्ये कुनै पनि एक वर्षमा तपाई 180 दिन भन्दा बढी बेलायत भन्दा बाहिर बस्नु भएको छैन भनेर पनि तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ. And you pay a fee. फी तिर्नु पर्ने हुन्छ. But ordinarily you get settlement at 5 years, and then 1 year after settlement you can normally apply for citizenship. So if you're coming on the BNO visa route, you would normally reach citizenship after about 6 years. बिएनओ भिजा रुटबाट तपाई आउनुभयो भने सुरुमा 5 वर्ष र त्यसपछि 1 वर्ष गरेर 6 वर्षपछि तपाई ब्रिटिश नागरिकताको लागि चाहिँ तपाई योग्य हुनुहुन्छ. Ellis. Yeah. The government rules say that those who apply and secure the visa will be able to apply for a settlement after 5 years. Is that a special provision or applicable to everyone? ब्रिटिश सरकारको नियमले के भन्छ भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म यहाँ बसिसकेपछि यहाँको आवासीय भिसाको लागि अप्लाई गर्न मिल्छ र त्यसपछि फेरि 1 वर्ष बसेपछि नागरिकताको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ भनेर. त्यो बिएनओ होल्डरहरूको लागि पासपोर्ट धारीहरूको लागि मात्रै हो कि सबैलाई लाग्ने नियम हो? किलिन. I think that overlaps really with the question we've just had. So ordinarily it's 5 years and then citizenship at 6. The rules on exams, good character, absences from the UK apply. यसबारेमा मैले पहिले पनि चर्चा गरेको थिएँ. यसमा चाहिँ नि 5 वर्ष बसेको हुनु पर्यो बेलायतमा, त्यसपछि अंग्रेजी भाषा, लाइफ इन द युके टेस्ट पास गरेको हुनु पर्यो, असल चालचलनको प्रमाणपत्र प्रमाणित हुनु पर्यो र गएको 5 वर्षमा कुनै पनि एक वर्षमा 180 दिन भन्दा बढी बेलायत भन्दा बाहिर बसेको हुनु भएन. What will happen to dependents? Will they be able to settle along with their parents?
अनि डिपेन्डेन्टहरू जो बाबा-आमा माथि निर्भर बालबच्चा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के नियम छ नि? के उहाँहरू पनि बाबा-आमासँगै बेलायतमा आएर बस्न पाउनुहुन्छ? किलिन Would you like to take this one, or should we? I'm happy to take it. It's a pretty straightforward one. Let me jump straight in there. Basically, it comes down to what Keelan already said. The route to settlement in Britain is very straightforward. If you have been here on a settlement route, and that is, for example, as a worker, or this is a settlement route, then after 5 years, you will be able to apply for settlement. Now, I know a lot of you following this will either have served in the Brigade of Gurkhas or be related perhaps or know people who have settled in the Brigade of Gurkhas. There are a limited number of circumstances in which you can apply directly for settlement from outside the United Kingdom. But that's a topic for another day. यसमा चाहिँ अब जस्तो तपाईँ वर्करको रूपमा कुनै काम गरेर बेलायतमा बसिराख्नु भएको छ अथवा ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा तपाईँले सेवा गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले बेलायत बाहिरबाट पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको बसोबासको लागि तर त्यो चाहिँ आज हामी त्यसमा छलफल गरिराखेका छैनौँ त्यसबारे हामी छुट्टै छलफल गरौँला. So briefly, the answer to that question is yes, dependents are on a settlement track just as the main holders are. र यसको जवाफ के हो भने हो डिपेन्डेन्टहरूले पनि जुन बिएनओ पासपोर्ट होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरू सँगसँगै निवेदन दिन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि त्यही नियम लागू हुन्छ. As a BNO passport holder, can I register with a GP, apply for a school place for my child after I am granted a visa for the UK? And presumably that is at a state school. Yeah. Just a minute, Kilin. Yeah. यसमा प्रश्न के आएको छ भने मसँग चाहिँ बिएनओ पासपोर्ट छ म बेलायत आएपछि मैले मेरो छोराछोरीको लागि स्कुलको लागि मैले अप्लाई गर्न पाउँछु कि पाउँदैन म जिपीमा रेजिस्टर हुन पाउँछु कि पाउँदैन भनेर सोध्नु भएको छ. Kilin. This question is talking about public funds, and it's important to remember that public funds doesn't mean absolutely everything that the state pays for. It has a specific definition when we're talking about immigration applications. किरिन भन्दै हुनुहुन्छ कि यो तपाईको प्रश्न चाहिँ पब्लिक फन्ड्स सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारी सम्पत्तिसँग यसमा चाहिँ सँग जोडिएको छ यसमा र जुन सेवाहरू छन् त्यो सबै चाहिँ पब्लिक फन्ड्समा भनेर चाहिँ यसमा परिभाषित गरिएको छैन त्यसमा चाहिँ विशेष अवस्था त्यसमा आकर्षित हुन्छ. So it's correct that on this visa you are not allowed to have recourse to public funds. यो भिजामा तपाईले दिँदाखेरि रिकोर्स टु पब्लिक फन्ड्स अथवा सरकारी कोषबाट पैसा लिन मिल्ने छैन भनेर त्यसमा चाहिँ लेखेर दिएको हुन्छ. But the definition of public funds does not include registering with a GP or sending your child to a state school. तर त्यसो भन्दाखेरि तपाईले जिपीमा दर्ता हुन नपाउने अथवा छोराछोरीलाई स्कुलमा पठाउन नपाउने भन्ने छैन. In fact, you must send your child to school. तपाईले यहाँको नियम अनुसार आफ्नो स्कुल जाने उमेरका छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनै पर्छ. However, your question flags up an important point about this visa, which is very different if perhaps you have friends who are in the Gurkhas who will be entitled to some public funds in the UK if they've come as Gurkha families, for example. भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उहाँहरूको परिवारहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले ब्रिटिस सरकारबाट सहयोगको लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ. उहाँहरूको र तपाईको केस चाहिँ फरक छ. So you do need to be self-sufficient or to support yourself. So when you're applying to come to the UK, you will need to think about your job skills and what kind of work you're going to get. तर बिएनओ पासपोर्ट धारीको रूपमा पासपोर्ट बाहकको रूपमा तपाईले बेलायतमा बसोबासको लागि निवेदन दिनुभएको छ भने तपाईसँग कस्तो किसिमको जब स्किल छ तपाईले के काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे पनि तपाईले सोध्दा राम्रो हुन्छ. Because payment for things such as being unemployed are counted as public funds, and you wouldn't be entitled to get those. जस्तो बेरोजगार भत्ता जुन छ त्यसलाई चाहिँ पब्लिक फन्ड्स सार्वजनिक कोषबाट चाहिँ दिने भत्ता भनेर त्यसमा चाहिँ काउन्ट हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि तपाईले बेरोजगार भत्ताको लागि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न यदि तपाईसँग बिएनओ पासपोर्ट छ भने. I think that probably covers the last question on that list because the
I think Keelan's already answered those. I think there was one other question that people were interested in, and that is registering as a British citizen if they are if they already have BNO status. Begareth. यसमा रफाइलले चाहिँ अर्को एउटा विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउनुभएको छ। यदि तपाईसँग ब्रिटिश पासपोर्ट छ भने तपाईँ BNO को रूपमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्न भन्ने जिज्ञासा पनि आएको छ। Now, I'm just going to show you why we don't have time to talk about that. Because the answer requires reading that. So I'm not going to have time to go through it in detail. But briefly, it comes down to this. There are provisions of Nepalese law that govern whether you remain a Nepalese citizen if you become a citizen of somewhere else. र नेपाली कानुन अनुसार चाहिँ तपाईँ अर्को देशको नागरिक बन्नुभयो भने नेपाली नागरिक बन्न रहन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने बारे नेपालको कानुनमा उल्लेख छ। Because if you did become a citizen of somewhere else, and that includes being either a British national overseas or a British overseas citizen, which is what you would have become if you had a connection with Hong Kong but didn't register, well, then you might have lost your Nepalese citizenship. नेपालको कानुन अनुसार यदि तपाईको चाहिँ ब्रिटिश ओभरसिज सिटिजनशिप तपाईले पाउनुभयो अथवा तपाईको BNO पासपोर्ट छ भने पनि तपाईको नेपाली नागरिकता नरहन सक्छ। Because you had to choose before you were 21. त्यसो अवस्थामा 21 वर्ष पुग्नु अगाडि नै तपाईले एउटा नागरिकता चाहिँ तपाईले चुज गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ, सिलेक्ट गरिसके हुनुपर्छ। Now, it is possible that you may think you're still Nepalese, but actually the law says you're not. तपाईले आफूलाई म नेपाली हुँ भनेर सोचिराख्दाखेरि पनि कानुनले चाहिँ तपाई नेपाली नागरिक हैन भनेर भन्न सक्छ। But if you think that might apply to you, you need a lawyer and you need a good one. र यो नियम चाहिँ तपाईलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निश्चित गर्नको लागि तपाईले राम्रो वकिलसँग परामर्श लिनुपर्छ। Let me just flag up one other specific case where, again, it is very, very complicated, very interesting, but you're going to need help from a lawyer. र अर्को एउटा निकै जटिल तर एउटा चाखलाग्दो विषय छ, त्यसमा पनि तपाईले लयरको कानुन व्यवसायसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। And that is this. If your mother was born in Hong Kong and was a British Dependent Territories citizen, and she was born in Hong Kong before 1983, 1st of January of 1983, Begareth? यसमा एउटा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेर उठाउँदै हुनुहुन्छ रफाइलले कि यदि तपाईको आमा हङकङमा जन्मिनु भएको हो र ब्रिटिश डिपेन्डेन्ट र ब्रिटिश डिपेन्डेन्ट टेरिटरीहरू जुन छन् जस्तो आइल अफ म्यान, च्यानल आइल्यान्ड्सको अघि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यहाँ जन्मिनु भएको हो र 1983 जनवरी 1 भन्दा पहिले जन्मिनु भएको हो भने। So if your mother was a citizen of the United Kingdom and colonies, and the only reason that you are not is that it was your mother who had that status and not your father, then it gets interesting. आमा चाहिँ जन्मिनु भयो 1983 जनवरी 1 भन्दा पहिले युकेमा अथवा युके का डिपेन्डेन्ट टेरिटरीमा भूभागमा, तर तपाईको बुवा चाहिँ ब्रिटिश सिटिजन हैन भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाखलाग्दो विषय छ। Because the law up to 1983 was clearly discriminatory. किनभने 1983 पछिको जुन चाहिँ कानुन छ त्यो भेदभावपूर्ण छ। If you were a man, you could pass on your citizenship. If you were a woman, you couldn't. 1983 पछिको कानुनले के भन्छ भने यदि तपाई पुरुष हुनुहुन्छ भने तपाईले नागरिकता पाउनुहुन्छ, तपाई महिला हुनुहुन्छ भने पाउनुहुन्न। Now, obviously, that will only apply if the child in question was not born in Hong Kong, because otherwise they would have acquired status by reason of that. तर हङकङमा जन्मेको बच्चाको लागि चाहिँ यो नियम लागू हुँदैन, किनभने हङकङमा जन्मेको बच्चाले हङकङको कानुन अनुसार नागरिकता त्यहाँको पासपोर्ट पाउनुपर्छ। So it comes down to this. If your mother was born in Hong Kong before 1983, यदि तपाईको आमा 1983 भन्दा पहिले हङकङमा जन्मिनु भएको थियो भने, and you were born, for example, in Nepal,
र उदाहरणको लागि यदि तपाईँ नेपालमा जन्मनु भएको थियो भने call a lawyer. त्यसो भयो भने तपाईँले एकजना कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्। Now, the Home Secretary has said that they do intend to bring in legislation to address this, because that same discrimination has been addressed for people who would have become British citizens. It just hasn't been addressed for people who would have become British overseas citizens. र रफाइलले के भन्दै हुनुहुन्छ भने ब्रिटिश गृहमन्त्रीले यस बारेमा यो जुन एउटा विभेद देखिएको छ कानुनमा त्यसलाई सुधार गर्नको लागि कानुन हामी विधेयक ल्याउँछौँ, नयाँ कानुन ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। किनभने यस्तै किसिमको जुन चाहिँ विभेद कायम थियो ब्रिटेनमा जन्मिएको बच्चाहरूको बारेमा त्यसलाई चाहिँ सरकारले कानुन ल्याएर सुधारिसकेको छ। तर ब्रिटेनभन्दा बाहिर जन्मिएका बालबालिकाको बारेमा त्यो विभेद कायमै छ र त्यो ब्रिटिस सरकारले चाहिँ कानुन ल्याएर चाहिँ सुधार्छु भनेको छ, तर कहिले ल्याउँछ हामीलाई थाहा छैन। So, but unless there's anything else that Keelan thinks we haven't covered yet, I'm going to hand you back to Ellis Wilford. Yes, there was one question I just want to follow up on. If someone lives in Hong Kong, no, sorry, that's rather an obvious answer. If someone lives in Hong Kong but doesn't have a BNO passport, can I apply now? Well, it seems from what you're saying is the answer is a no. Well, just there may be it depends why you don't have it. If you've never applied for it, and then you've missed the opportunity to do so. If you don't have it because you've lost it, you still have the status. You just need to write to the Home Office and say you've lost it, that you'll still be on the records. But unfortunately, if you miss that cutoff date, you can't apply now. यसमा यो म प्रश्न र जवाफ किलिनको जवाफ पनि छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। यस प्रश्न के थियो भने यदि मसँग BNO पासपोर्ट छैन भने के मैले BNO रुटबाट अप्लाई गर्न सक्छु भनेर। यसमा किलिनले के जवाफ दिनुभयो भने यदि तपाईसँग BNO पासपोर्ट छैन भने अब तपाईले BNO पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न, त्यो अवसर गुमिसक्यो। तर यदि तपाईको BNO पासपोर्ट हराएको हो भने तपाईले होम अफिसमा त्यसको रेकर्डको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र होम अफिसले तपाईलाई रेकर्ड उपलब्ध गराउन सक्छ। Does that application have to be made from Hong Kong? र अर्को प्रश्न छ के त्यो निवेदन हङकङबाट मात्रै दिनुपर्छ कि अन्यत्रबाट पनि दिन सकिन्छ? Let me jump in on that one. I think Keelan covered all of that earlier. The answer is no. It does not have to be made from Hong Kong. If you're applying for entry clearance, however, in other words, for your very first visa to come to the United Kingdom, broadly speaking, then you would have to be ordinarily resident in Hong Kong. That means that basically the place you normally live should be in Hong Kong. You might be working outside of Hong Kong temporarily, but your normal place of residence should be Hong Kong. रफाइलले के जवाफ दिनुभयो भन्दाखेरि यदि तपाईँ सामान्यतया हङकङकै बासिन्दा हुनुपर्छ तर तपाईँ काम विशेषले बाहिर बसेर काम गरिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईले यसको लागि चाहिँ भिजा एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। Yes, I think that really needs to be stressed because it seems to be causing a little bit of confusion. So the link is very firmly with Hong Kong. Unless you're already in the UK and can rely on your permanent home being in the UK or Channel Islands, you have to show that your permanent home is in Hong Kong, regardless of where you're applying from. So in practical terms, what that's likely to mean is that if, for example, you were registered as a British national overseas, but you have moved back, for example, to Nepal, then in order to benefit from this route, what you're likely to have to do is to move to Hong Kong. However, there is a time-limited opportunity by which you might be able to come directly to the UK and ask for leave outside of the rules. Now, that is highly technical, and you're really going to need some legal advice before you think of doing that, because it could be very expensive if you get to Heathrow and you're told to turn straight back. So you don't want that. You need a lawyer. यसमा के भन्दै हुनुहुन्छ रफेल र किरिनले भन्दाखेरि यदि तपाईसँग BNO पासपोर्ट छ र उदाहरणको लागि यदि तपाईँ नेपालमा बसिराख्नु भएको छ भने तपाईले निवेदन दिँदा फेरि हङकङमै आएर दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ। तर यसभन्दा बाहेक यदि तपाईँ चाहिँ ब्रिटिश टेरिटरीमा बसिराख्नु भएको छ अथवा UK मा बसिराख्नु भएको छ भने यो रुल भन्दा बाहिर गएर पनि तपाईले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तर यो एकदमै जटिल कुरा छ र त्यसको लागि तपाईले मान्यता प्राप्त कानुन व्यवसायसँग सल्लाह लिनुपर्छ।
What will happen if a BNO passport holder obtains a visa but can't find a job after 6 months of being in the UK? Can they apply for benefits? मसँग बिएनओ पासपोर्ट छ म 6 महिनासम्म चाहिँ म बसिसकेको छु बेलायतमा भने 6 महिनापछि यदि मैले जब पाउन सकेन नोकरी पाउन सकेन भने मैले ब्रिटिस सरकारसँग बेनिफिटको लागि अथवा यो सार्वजनिक सम्पत्तिबाट सहायताको लागि निवेदन गर्न सक्छु कि सक्दैन? No, again, I think we've covered this. This is a no recourse to public funds route. यसबारे हामीले पहिले पनि चर्चा गरेका छौं यो चाहिँ सरकारी कोषमा निर्भर हुन नपाइने भन्ने रुटमा चाहिँ यो आधारित छ यो भिजा. So this is not just when you're applying to come on this route, although the focus of the application is on demonstrating funds for 6 months. यसमा चाहिँ तपाईले 6 महिनासम्म आफू र आफ्नो परिवारको लागि पुग्ने खर्च मसँग छ भनेर देखाउनु पर्छ. त्यो चाहिँ मुख्य कुरा त्यो हो. That does not mean that at the 6-month point you then become entitled to benefits. तर यसको अर्थ 6 महिनापछि तपाईले चाहिँ ब्रिटिश सरकारबाट चाहिँ भत्ताको लागि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हैन. You're expected to be self-supporting on this visa. तपाईं यो भिजामा आएपछि तपाईले आफ्नो खर्च आफै उठाउन सक्नुहुन्छ. यहाँ बस्ने खाने खर्च सबै आफै उठाउन सक्नुहुन्छ. हेल्थ सरचार्जको जुन अघि कुरा गर्नुभयो आफै उठाउन सक्नुहुन्छ भनेर यो भिजा दिँदाखेरि तपाईबाट त्यो अपेक्षा गरिन्छ. Obviously, if something very unexpected happens after you come to the UK, go and talk to a lawyer about it. तपाईं बेलायतमा आइसकेपछि कुनै एउटा अनपेक्षित घटना भयो भने त्यस बेलामा तपाईले गएर आफ्नो वकिलसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ. But ordinarily, if you try to do something on your visa that is not allowed by your visa, that's a breach of a condition of your visa. तर तपाईको भिजामा चाहिँ नो रिक्वेस्ट टु पब्लिक फन्ड सरकारी कोषमा निर्भर हुन नपाइने भनेर लेखेको छ र तपाईले पछि चाहिँ सरकारी कोषको लागि बेनिफिटको लागि अप्लाई गर्नुभयो भने त्यो तपाईलाई भिसा दिँदाखेरि तपाईले पालन गर्नुपर्ने जुन नियम हो त्यसको उल्लङ्घन गरेको ठानिन्छ. And that can put your continuing stay in the UK at risk and certainly put your ability to settle and to become a British citizen at risk. त्यस्तो अवस्थामा तपाई बेलायतमै बसिरहनको लागि स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र पाउनको लागि नागरिकता पाउनको लागि तपाईले जुन एउटा चाहिँ नियम पालन गर्नुपर्थ्यो त्यो नियम पूरा नभएको भएर ठानिन्छ. I'd like to just add one thing to that. The test that would be applied is likely to be one of destitution. Now, what destitution means is that you would be so poor that you would not be able to buy food, or you would not have a roof over your head. And that means anyone's roof, not just a roof of your own. So it's only effectively if you would have to sleep on the street or go without food. So that's a very, very high test to meet in order to get that no recourse to public funds lifted. In other words, to get benefits. र रफाले भन्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो अवस्थामा जसमा चाहिँ तपाई सडकमै आउने स्थिति भयो, खाना किनेर खान नसक्ने स्थिति भयो, कुनै एउटा चाहिँ त्यस्तो अनसिन सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि तपाईले पहिला चाहिँ त्यो स्थिति थिएन तर अचानक त्यस्तो स्थिति आयो भने त्यसको अवस्थामा मात्रै यो सरकारी कोषबाट सहायता लिन सक्ने कुरा आउँछ. तर यो भिसा दिँदाखेरि त्यस्तो अवस्था आउँछ भनेर परिकल्पना गरिएको छैन. Well, that concludes the question and answer session. All that remains is for me to thank Raphael and Keelan for a fascinating talk and to hand back to Mr. Tapper. Raju, I think you're muted. You need to unmute yourself. I will take it from here now. Thank you very much for everybody who was part of this event today, and special thanks to everyone who is joining in and the interested people who are obviously interested in how the British nationality overseas applies to them or any of their family members or friends. From Eversolaw Solicitors, as Raju introduced us, we've been in this practice for over 10 years, and we've helped a lot of ex-Gurkhas and their families in different areas of laws. And this is something that we would love to help anyone who approaches us. British National Overseas, we've got the background information, the knowledge, and the team consisting of such esteemed barristers who are present with us today.
Special thanks to Raphael, son Keelan McCarthy, and also to Ellis Wilfred. Word of thanks to Mr. Bhagiraji for organizing all of this as well. Amazing performances, obviously. And it takes a lot of team effort to bring this conference together. The word of thanks to obviously the people who are behind the scenes as well, in shape of Jagan and everyone. So what we have learned today, what I have learned today, obviously, is that the BNO applications can be made from abroad. You have to show that you hold a residency to Hong Kong before you apply, and that you need to have a BNO nationality in order to apply this application to come here in the UK and live towards a route of settlement. It is not automatic citizenship. So if somebody is thinking that being a BNO citizen makes them a British citizen, they should reconsider that. They will need to get a visa to come in the UK, which is this category. Also, one very important aspect, I think Keelan understood that, Keelan highlighted that, is the element of making applications for your dependents. It is very, very important that you plan this application well ahead. Do not jump in to make an application for yourself and then try to think of bringing your dependents in. You only have 2 days of making your own application in which you have to make an application for your dependents. The dependents include anyone who is living in your family home, your wife, your partner, your children under 18, your children over 18 who were born after 1997. There is also a very important distinguishing feature in that you can also apply for adult dependent relatives who were born before 97, who were living with you as a family member, but the threshold is very tough, difficult. What we also have learned is obviously the costs involved in making these applications. We have touched on the elements of immigration health surcharges. If unfortunately your application is refused, the immigration health surcharges are refunded to you. So that is something that you need to bear in mind. Also, the other costs of living in the UK, the elements of cost that you need to show for maintenance needs to be in your account. You don't have to give it to somebody. So don't worry, you will be holding that money with yourselves. You need to show that you have access to this much fund, either from yourself or through a third party. They can combine their efforts to show that you will not rely on public funds. This is a route to settlement. You have to stay here for 5 years before you apply for for settlement first, and then for a British citizenship. Thank you once again. Obviously, Everest Law Solicitors is available to assist you in these applications, to guide you, to take you through, as we have done in the past with our other ex-Gurkhas and their family members. Our details are, obviously, you can reach us through our emails, which is info@everestlawsolicitors.co.uk. Our telephone numbers also have a voice message. If you want to leave us with that, we've got our telephone numbers and mobile phones. We are available online through WhatsApp, Viber, whichever which way you want to contact us. We will be there and happy to respond immediately. Thank you very much, everyone, once again. And Bhagiraji, would you please now, take us to the end? थ्याङ्क यू भेरी मच इमरानजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एभरेस्ट ल सलिसिटर्सका सलिसिटर सैयद इमरान अली। उहाँले आजको छलफलका मुख्य विषयहरू के हुन् भनेर समराइज संक्षेपमा पनि राख्नुभयो। र आजको यो छलफल तपाईँहरूले जुन प्रस्तुतिहरू छ त्यो फेसबुकमा facebook.com एभरेस्ट ल सलिसिटर्सको पेजमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र पछि यो आजको अन्तर्क्रिया युट्युबमा पनि उपलब्ध हुनेछ। र जसरी इमरान अलीले भन्नुभयो कि कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने एभरेस्ट ल सलिसिटर्समा सम्पर्क गरेर बुझ्न सकिन्छ। र आजको यो छलफलमा भाग लिनुभएकोमा ब्यारिस्टर्सहरू रफेल जेसुरम, किलिन म्याकार्थी, एलिस विलफोर्डलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वी आर सो ग्रेटफुल फर योर टाइम टु रफेल, किलिन एन्ड एलिस। र यसै गरेर यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई प्रायोजन गर्नुहुने एभरेस्ट ल सलिसिटर्स लिमिटेडका प्रिन्सिपल सलिसिटर
राजु थापाज्यू र एभरेस्ट प्लस सलिसिटर्स परिवार र आजको कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू, हाम्रो कार्यक्रममा साथ दिनुभएका पत्रकार मित्रहरू र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुभएका जगन कार्कीजी र यो हाम्रो कार्यक्रम londonnepalnews.com, globalnepalese.com, osnepal.com लगायतका पेजहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हामी अरू यस्तै समसामयिक विषयहरू लिएर तपाईहरुसँग भेटघाट गर्नेछौँ। आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।